Okay, we're good to go. So here, so Moto, we're gonna do like a basic, kuan lang no, basic web layout na there is a header, tapos sunod sa header is na ay navbar or either way atong unahon ang navbar and then followed by a header. But usually the recent design that I observed from recent websites that I saw said is what they do is una dyan nilang header because header contains manggod the part of the website or the part of that certain organization nga hala nakalimutan ko klase niya sa multimedia. Monday ta eh, by the way di ay ang schedule na to sa multimedia will be Monday and Tuesday gabi eh. So ano lang. Okay, but more on that balik ta diri. So mo to no mag-create ta karong website layout that contains header and navigation bar. So usually navigation bar is na dyan na sa ay head I mean header na dyan na siya sa baba because that contains the summary or the contact information or whatever highlight that certain organization is displaying. Followed by the navigation bar because it's a place in which some people would tend to ask man if what's more to this? What's more to this website? What services do you offer? What else can we see here? And the solution for that is the navigation bar. No? And followed by the side. Usually websites had this aside manggod nga proper I mean element because usually there contains maybe recent posts, recent blogs, if not that uh, ads and many more that is that somewhat redirect you to some certain pages of the website. And syempre the body of the website which is the main body. Diha na ma-contain ang whatever highlight sa imuhang landing page. So when we say landing page or index page, it's the page in which once we start typing your domain name, it redirects us to that page. Mo bitaw no, it's very important that our index page must have the contents that summarizes or somewhat like represents the whole concept, the whole like I mean, not the concept, but the whole idea, or I mean, just a hint ba of what this website or what this organization is all about. No? Dili na nimo siya, nikasud mo sa website, hapakan din nimo siya og mga forms nga mo fill out siya. Dili, it's not good. Maybe you should show some pictures or like summary, history of the organization. Depende. Depende na na, no? Kung unsay ganahan nga. Usually, that's what we call brochure yun. When we see brochure, diba? We see the summary, we see prices, we see whatever uh, services that a certain organization does. Okay? So, inga na lang. And how we're gonna do that? So, I'm gonna prepare here. This is the one. I will create a folder. I will create a folder. Adto lang ko mag-create sa akong local dash din, no? Directly lang ko dire para dili ta maglibog. Let's say web sample lang akong file name, sample. And then sa web sample is mag-create ko dire og new. I mean sa akong notepad lang gyapon akong gamito na. So sa notepad plus di ko ganahan ani katong usa ako ani. Let me just open a new workspace file. Open folder as a workspace and then sa local dash D and then web sample nga folder no. So sa web sample let me remove. Mag-create ko diri og new. Uy, di lagi maka-create og new file diri lagi. And then let's say let me add a new ones and save. Di siya ma-save. Okay, so remember let me ko ano lang no. Copy naman type sa katong doc type. Mangita lang tag template nga we can copy. I mean basic web template lang. Doc type and then
And by the way, I uploaded di ay sa atong Google Classroom ang katong sa to. Oh, nagka-share screen ra ko. Ano may nakita sa inyo screen? Lalaga eh. Naara jud dal Facebook nimo, YouTube, Instagram na na email. Cute ka no? Hala. Classwork. Tara. By the way, I uploaded the whole content. I mean the latest so far of all the contents that I uploaded. So it started from the introduction of HTML and then to CSS contents. So diri 3, 4, naman 3, 4, 5, 6. So if you have like questions lang, you can go here no like for CSS properties, not only properties but nasa ta diri sa ato ang kani the CSS thing ni siya puro sa diri no. So let's go on this let's check this lang if you have some like questions or something related to CSS. You can just go here and recheck it. Okay, and then sige, let me look for ikuan for a sample lang sa ano nga pwede na to kuhaan og layout which is kanilang and then save din ako daan as HTML. Look at this the web sample ino na to index that. So by the way, nagbalik ko from scratch ani. Balik taon no, as in from scratch kita so that we would be able to like do this step by step. No, okay, so here Boss, nira boss, ga-record ka. I think I am record. Yes, I am recording this. So I don't know. Okay, so from the very beginning, we have the doc type again. Para asa na si doc type, it's sige trabaho niya. It's to what? If sa C programming, it somewhat represent like the hashtag include stdio, but not similar because hashtag include stdio has a content library in it. But doc type that kani doc type HTML, it only notifies the interpreter that this document is of type HTML, so that the language that the interpreter should use should be belonging to HTML. No? So nga na, it recognizes ba? It allows the interpreter. Kailan tag interpreter wala. Kailag interpreter wala. Kaila siguro. Closing head. When we say interpreter, it's similar to compiler. Compiler, interpreter, di ba, gidiscuss naman ko ni sa inyong IPT siguro. I-discuss na ko ni siya. When we say compiler, it's exclusive for a desktop applications like C, C++, na sila yung compiler, and then natin ginatawag nga compilation time. Compilation time allows you to like check all your code sa imong programs in desktop, and after compilation, execution. But interpreter works quite the same but not similar. When we say interpreter, all the things that you execute, especially if your website is on live server, all execution is automatically implemented. Whether it's error or not, automatically implemented na siya. So that's why people in web development, when they do changes, when they do updates a website, is what they do is they download the whole website to their local PC or local computers, modify the changes. After modification, after all the changes, kay ilan ang i-upload og balik. So that error won't happen on live server. Okay, what if on the current time na ay visitor sa website, 'di ba? The idea of having the visitor sa website niya, nag-ayo ka. Nag-ayo ka sa website. So, nay chances nga na siya makita nga guba kay imong gilabtan. 'Di ba? So, mo na that's the best advice that the best thing that they do is they download it to their local computer, modify, and then once all the changes is implemented, ilan na nang i-upload og balik in one go para all implementation whether naka-live na ay nagamit online kay automatically all changes is implemented. Mo man na yung nakakuan sa interpreter god, it's on the go, it's on the run, it's always on the run. So nga na, and then that's it. uh Doc type and HTML lang.
Language ani EN, pasabot ani is we're using the language of English. So usually nganong butangan og lang EN. Uh, this is one good thing about putting lang EN, no? Kay when you put lang EN, 'di ba naman ta sa Google katong mga si tawag ano eh. Katong i-interpret ba? Like, 'di ba naaman tay interpreter sa Google service, one of the Google services i-interpret to Bisaya, to kuan. Naatay mga options nga we can change that kay ma-recognize man gud nga ang English language can be converted into several languages available. Inga na. And then we have the head. So remember when sa head is this always contains the title, the meta. So when you say meta kaning charts at UTF-8 kay and kaning content with device initial scale kay kung wala ni sila, responsive won't happen. Responsiveness of your website won't happen. So make sure if you want to mag-responsive naman gyud ano kay dual implementation naman ta diri HTML og responsive kay kung atong ilahi sa mo kadugay. So ano na lang while we implement our HTML codes ato na lang sa i-implement at the same time ang responsiveness sa ato ang website. Don't worry, we'll walk you through that one by one, slowly but surely. And we have the head, the closing head. After this is it's obviously the body content of our website. Okay, body. And, uy, nag-close naman ko. Body. And the closing HTML. So, prepare everything na lang, no? As early as possible. Okay. So, how about let's picture out what we are planning to create, no? Let's say, uh, paint. So, my plan lang is, say for example, this is your web. This is the website that this is the web browser. And then I plan to have here will be my header. No, this will be my header, and here will be my nav bar or navi bar or the navigation bar. After that is saman. Say let me kuan sa may nindot. Kuan na lang dito na lang ta sa content. Let me put na lang an aside or still better eh. Like kuan lang murag summary ni dere. Say tawag ani nakalimot ko ani nga term na siya term aside dili siya aside basta and then this is the main body na to main body and syempre di dyan na mawala si footer so there is si footer okay so ingana lang no ingana lang nga basic and then maybe sud sa atong body is will like a blog post lang or whatever like say for example here will be the title and then maybe some pictures and contents, pictures, content, and same here, like picture lang good or followed by another elements lang. So, ayun nga na akong plano ha. So, let's walk through that. First, I'll be working with the header. So, header part, let's work on the header part. Maybe let's start with a div. So, again, when we work with the vision, we need to make sure that we understand its concepts and its layouts when we work with div. So first one is I will create a div here for my header. So the closing one, and then say let me put an H1 lang for the title. Uh, And then kuan lang a subtext saying a basic responsive
uh, index layout by me. Yan na lang. P. No? So when we save that, syempre, asa naman do? Asa na ka? Asa na ka? Ah, wait, let me check. Asa naman do? Galibog tara. Index, web sample. Okay. So, nadari akong title and then the subtext, which is P and H1. Karon is, I'll be adding design to that, no? Uh, First, before I add design, I make sure that I name a class for this one, a header. So, let me do this. Asa man to? Here, sa akong div, mag-create ako ni siyang butangan og class, which is, syempre, this class is a header class. So, ako siyang panganlan og header. Kung sa ganahan ninyo, separate ay external CSS or internal CSS? I'll let you choose. Hoy, wala naman na naman no. Internal? Ganahan ko. Internal, external. Literal, literal. Kernel. External lang eh. Nangutana pa ka! External No, lang. naway matubang eh. Tanaw na to ba? Uno yung tao sa CSS. Mag-add tag folder dili for CSS. Ay, dili. I mean, yes. Ayo lang. Style lang atong pangan. And then, dili, mag-create ta sa CSS dili. Save tadaan, new. And then, uh, okay. So, mag-create, since we already have a class naman dire, saan kita pagtawag sa atong CSS file? Be, kinsay nakahinumdum? Plus 1 million points ni. Saan pagtawag sa CSS? Sige na. Link accept, sir. Ha? Saan? Katong link, sir. Katong? Link href. Link? Link ba gamit? Then href. Sa link href and then unsay pangan sa folder is style. Link and then katong ko na ayo to kamte ang katong real and then nga this is a style sheet kay CSS man ta. Style sheet and then href. And then the location kung asa siya nakabutang sa style nga folder. Wait, link rel, comma, double comma, and then style slash, wait, why equals style, and then asa to nakabutang mag-create ko diri og CSS file ina to CSS or style.css. Save, and then here, that header nga class nato, and then let's save lang ni daan sa atong style nga folder, and then pangalan nato ang CSS style.css. Ato na to ibutang all file, all types, and then save. Okay? So tara, our first class sa atong CSS. Wait, asa naman to? Okay, tara. So here. So the first one nga akong gi-create nga class is header, and then dire na ako ibutang ang content, ang design niya. So ako ning designan. How will I design this in a way nga it would look cooler. It would look
better, no? So ayan na. Here na ako'y class header. Remember, accessing or calling a class, we can use that, no? That and then the name of the class itself. And then the first one is ako lang siya butangan siguro og padding, which is maybe around 80 px or 90 depende. And then after that is ako lang siya i-text align. Center lang nako siya kay it's for title man, no? And then after text align, maybe I'll put some background color. Background color which is say for example red lang. Ay, lain na sad sa red. Light blue. Light blue lang and then background, then save lang sa and then let's check. Tara. So, inga na lang. Nana ko'y header, basic header. Wait, let me check my phone. Okay. So, tara. Nana tayo basic header. Nga, pwede rin na to. If ko ano, that means nga, this is a div. Doesn't mean nga text ra pwede nato ibutang diri. We can even insert image here ha. Basin you will limit yourself lang ba into text. You can even add background. But in this case is for kuan raman sad. Kamo na inyo na ng job to make it way cooler, way better than my job here. Okay, and then before anything else sa I will declare sa this is conventional man no. This is conventional and this is makuan lang ba? Ianad na lang sa nato daan atong self nga when we kuan jud, when we like do responsive designing, let's select all contents here. So kaning asterisk ang pasabot ani we are selecting all elements that's under nga na ay positioning especially katong mga boxes nato. And then let's declare here katong box sizing. Yes, the box sizing and then for border box. For border box. So ang pasabot ani, let's see, tanaw na to ha. Let's save this first. Save na to. Tanawa ang changes. Uy, wala pa man kaayo siya changes. Maybe later when we kuan, ang kuan jud aning box sizing, ang purpose jud ani niya is to make all the divs or the box kana mga div nga box is mo adjust gali sa space between one another. Inga na. Dili pa kay siya makuan kay usa pa man atong gi-create kayo nga box ron. Na, and then box sizing, border box and then sa akong kuan, sa akong body, tawagon lang nako directly ang element body. So ang purpose ani is to kuan lang no, to set a font for all the contents inside my website. So ang nakanindot ani is like it allows us ba nga this is our parent nga font and to make kuan lang no, to make it uniform from the rest of our contents. Somebody saying anything? Asa naman to inyong mga naong eh? Ni niungot jud ka ganina boss, tawa jud ka mga 10 seconds. Sige, sige, sige. Sige lang kay nag-record man sa ni. And then, mato no, nga, asa naman to kung, tara. So, sa body is, I will, gitawag na ko directly si body, which is kani, because all the contents here should have the same font. Is except na lang sa mga special cases nga butangan nimo og like special fonts ba or whatever kay this is one conventional way man sa web development is that you should have theme. Ang theme na is pasabot is at least you have three colors, three primary colors sa imong website. Nga moro jud na siya nga colors sa imong website. Like imo lang ng i-lighter or i-darker. Nga na ba no, dili ka magpalabig color. Not unless if your kuan website is for ingana dyan nga purpose. But let's be kuan lang, let's be realistic nga mas nindot man dyan ang website if gambay lesser lang ang colors. Nag-follow siya og certain theme og same format, same lang ang mga font style nga naa diha. So in this case, I will have font family, which is ako lang i-standardize nga Arial. So Arial is the primary font jud or we can have like Roboto ba or sans serif
sans serif, no? Sans serif. Depende. So I have three primary fonts: the Arial, Roboto, and the sans serif. And margin is 0, no? And mao to'y gamit sa margin 0. Kita mo tong space ganina, which is tara, lain kita na on way off. Ato siya ibutangan og margin 0 so that it would take as much space as available, no? Ana lang. Okay? So, okay, our header is good. Our header is good, and then kuan lang, there are also things that we can do, especially if we know naman jud no nga H1 is the biggest font available for header. But still we can change the content or the size of our H1. So like you can call H1 directly and then imong butangan diri og font size nga say 50px, no? Para kuan jud siya. Ma-feel jud na to ba nga this is the title or this is the header of my website. But in some cases, kung ganahan ka nga ma-implement ra siya sa header, syempre pwede ra na nato i-specify nga ang header, ang H1 lang sa header ang dapat nga pinakadako. So, akong pasabot is kanilang dapat nga H1. What if naay laing H1 diri? Unsaon man ako? What if naay laing H1 diri? Nga naay laing H1 diri nya ino na to sample. How will I do that nga kani siya dili siya maapektuhan sa font size sa H1 nga pinaka main header na to? Any idea on how to solve that? What if daghan kag H1 ba niya? Kani man jud pinakadako nga H1 niya. The rest of the H1 should be the normal H1 lang. How will you do that? How will you solve that? Mong H2. Imong H2. Magamay bitaw to, Monte H2 easy, we smart. So kana depende na ninyo. Hinuon sa diskarte pero well, ako wala problema na diskarte kay ang importante man jud sa web development especially sa front end side is the look ba, no? Pero kung kuan ka, syempre yung ngita sa gag shortcut pero imong shortcut katag man. Parehas inyong nang parang kataga. So tarong-tarong ang na to. So ana lang, since I want to specify man the H1 which is under header, tawgon lang sad nako si header, no? Pas akong tawgon si header nga class and then si H1 nga under sa header. So in that case, siya is the normal H1 and this is the biggest H1. No? So pwede ra na siya. Okay? So ana, so we're starting to form na our CSS and our HTML. Karon since okay, I'm fine now with this website, no? I'm fine now with this header day. I mean, and then I'll remove this. Karon is I'll be creating now my navigation bar. I will be creating now the navigation bar. So in that case is another div na sad for my nav bar. So here I will create a div and closing one and then sud ana niya is syempre kadto na ng mga links nimo, no? Mga links nimo nga available. But okay, let me design the preliminary design which is href a or the a tag and then the href is equals to since wala pa man tay live pages ato na siya siyang butangan og hash value and then class anya ng class kay dili pa kay siya necessary and then home lang sa home a then let's just copy that. So say for example 4 lang sa atong kinahanglan home about and then services ba and then contact. Okay? Then let's kana no? And then ato din ang designan. Ato din na siyang designan nga arang-arang yang naong dili nga na. Okay, so in this case is since nanatay href, nanatay
Kuan diri karon is I will put class name sa kani nga div. So ang babaw ganina is header karon akong ipangan ani nga class is navbar. Okay? So navbar akong pangan niya. So na ko'y bagong class which is under navbar. So ari ko sa akong CSS tawgon lang nako si navbar and then I will add design to it. So unsa man ako siya pag-design? Maani mo sir. So let's see. Navbar, what I will do is tanganan sa akong padding as kuan. The first one, sa center padding. So maybe around 15 lang siguro, 15 px, I think. 15 px from top and bottom, and let's say 20 px for the left and right, no? Kay ganahan man ta i-center, and then text align, center, excuse, excuse, may nagpa-admit, text align center, and then followed by what? Saman. Center nya padding. No daw, save sa daw na to. Try look. So ana, so butangan lang nato siguro og like background ba? No? Background color, no? So sa navbar butangan lang nato og wait, yes. Sa navbar butangan lang nako og background color which is gray lang. Unsa may kuan sa gray eh? 3333? No. Um gray na lang ako sweater. Na. And then okay, starting to form, set, and then lines kayo no. Okay ra siya center but I don't really like center. And then let's say pangalan ako daan og ang kaning text align center kwaon lang ko ni. And then unya na lang ning padding, background color lang sabi. Hindi ko gana naka center and then kana lang sa siguro butangan lang sad nato og position from top is 0 para mo pilit gyud siya sa atong header no matter what the size. So ana and then oops. Oo nga naman eh. Uhoy. What happened? Uy! Nano. Uy, save sa. Ano na save? What happened to you? Ay, nagkuhan dyan akong PC. Sa problema ni mo eh. Sa problema ni niya. Ngano kitiaw tiawan ang gugma ko kanimo kanimo dai. Okay, asa na to? Yun sa man to ninyo. Ay, okay. Kamaing tao. Nawa na. Ay, here it is.
Ngano gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo. Style.css. Yes, please. No, please. Asa na to? Kadit lang sa gid ah. Ngano man ni eh. Course and then tara web and then okay and then let me see the connected path. Agay. File open containing workspace and then select folder. Fish fresh. Tara, okay. I fixed it. And then let me add a new one. Okay, tara. Configuration. Tara. Naputol yun. Sagdi lang. Okay. Tara. So, the summary is I created a class, a div class. Balik ka. So, ato i-review balik. So, mo to. We're fine with the nav na. Okay na ang nav. Okay na ang header sa atong plan and then karon is mag-create mag-create ani kani nga div for side and another div for the main and then since nagtapad man ni sila sa usa ka place maybe we can put these two into a one div so that's what exactly we did. We created a div name as row, ang iyang pares is kani and then we created two div inside of it. And then sa side nga div nagbutang tag sample content lang para ma-modify nato later. And then nag-create ko og class for making a kuan lang, a dummy photo, a dummy image nga pwede nato gamiton, pwede nato ni i-recycle later. So here, sa akong recent contents or sa akong recent vlogs, silbi akong side is for my recent vlog contents man. So ako siyang gibutangan og kani, sample dummy content. And then we can use that kuan, we can now use that div that fake image for our kung ano. So mag-create ko diri og div and then ang class ani niya is kadtong dummy photo. Dummy photo class is equals to dummy photo and then followed by kadang style ani internal lang style guys since this is an image man butangan lang nako siya og ako i-modify ang iyang height. Ako i-modify ang iyang height into like maybe around 200 px lang no. 200 px I think that would be enough kay dako naman siguro ng 200 px and then the closing div for this one say for example this is an image and then the closing div
Let's see if nigana ba ni ang dami photo na to. So kani mao ni atong dami photo. Uy, naka 100% ang iyahang width. Maybe we can change the height into like just 200 px lang. Ano lang sa and then sa image and then after this maybe we can add some pre-text na sad like subtext ba or sa itong ganahan lang i-add eh. So mangita lang tag content text sa ato ang uh, lorem ipsum generator. So maybe we copy this lang. Okay, lorem ipsum. No? Paste and then maybe close this again. And then natay subtext then maybe for another title no nga H3 siguro mga text ni dere for subtitles or subtitles. Maybe H3 akong gamiton lang for dako-dako siya no. And then let's try lang kanilang sa siguro ato content no. So sa side lang ni karon is ni take man jud full space kay wala pa man nato butangi og kuan kanang limit atong ato ang content. So ang gibuhat ato gi-take karon is atong butangan og kani si side nga class butangan nato siya og limit if asa ra siya taman. Okay? So in this case, we can now call the class nga row um, maybe side lang sa siguro no. So side kay side man jud to siya and I will kuan you know I will kuan later discuss this the MS Flex W3 school kay kaning CSS Flex properties this is kuan sad mo naman yung pinaka advanced ko dron nga version in kuan in modifying a kuan content sa responsive designing. So mo ni ang pinaka sagarang gamit yun no the MS Flex. So when you use MS Flex is you just use kani the flex keyword dayon one pila ka column dayon here wait let me ang nakakuan lang jud ani niya is dapat updated imuhang kuan updated ang imuhang updated ang sa tawag gani imong browser updated imong browser ani jud dapat na Internet Explorer 9 and earlier version do not support the Flex property. Internet Explorer 10 support an alternative MX Flex property. I newer version fully supported the Flex property. So ingana wait, let me find the content for MS Flex. Daghan kini ang Flex yun. Here it is. So tara, we can use this. Pero ang Flexbox ba, pwede naman tayo di mag-Flexbox kaya di ko ganahan sa Flexbox sad yun. Kay hassle kaayo ang Flexbox. Instead of Flexbox, we can use another one which is katong the standard kuan lang. The standard CSS or responsive. Sige, padayon na nato. So side and then here. So sa side is maybe I'll give this like MS flex around maybe kuan naman din siya. Inyong kuan na is percentage naman inyong i-provide sa dani niya. Say for example, in this case kay mga pila ka percent, we can assume that here kaning usa ka line, kaning usa ka content diri is 100%. Karon is pila imong i-provide for the main, then pila imong i-provide for the side, no? Ayan na. So in this case kay maybe 30 lang ta diri, naka 30% ni diri and diri is 70%.
So, nga na lang. So, MS flex aside is, I'll give this 30%, no? 30%, and then you just add flex here, which is 30%. And tangan lang na to og background colors to specify nga background color ino na to red para mas maklaro jud nato sa tapadung. And then padding mga roughly 20 px I guess para maklaro, and then let's try to see it, no? So, okay. Ni red, wala pa siya ni 30 kay wala pa man nato taga-i og value ang ato ang main. So, gi-assume sa niya nga 30%, but kung mag-declare daw ta diri og para sa atong main nga class. So, let's copy this. 70%, no? And then ayang color lang is blue. Okay, so tara diri sa ubos, and then I think we still have to. Okay, so since tara butangan lang sa nato og sample content si main sad dere. So na natay sample content for the side na magbutang sa tag sample content for sa atong main. Okay, so na to magbutang og sample content is we can still use the dummy image content, and then at the same time we can also add like mga kanilang pwede ra kita ni kapihon, no, para dito na lang. Let's copy lang this ato isud sa atong main. So na say sample content ang atong main. So tara, duha na. Karon is duha na sila kakuan. How are we going to put them side by side? Karon we already defined 30, 70 man, no? The problem is wala pa nato butangi og kani si row, the main one. So siya ang mo-adjust ani, siya ang mo-adjust sa duha. So sa ato ibutang lang maybe dire. So row, and then sa row content we can like put properties sa ani. So display, I think display flex. Okay, so kuan kani this is for Internet Explorer, no? For Internet Explorer bantay mo wala siya ni color kay this is for Internet Explorer specific. So ato lang nagibutan para automatic nga mo kuan ninyo ha, mo adjust siya into mo adjust sa sa MX Explorer. So display flex, nya butangan lang sa nato diri og display flex for Internet Explorer nga maggamit og Internet Explorer, no? Flex box. So ana, and then flex wrap nya wrap, no, and then butangan na sa nato og for MS Explorer na sad for Internet Explorer flex wrap, and then the wrap. Tara. So as you see 730, 70. Di ko ganahan sa 30, 70. Dako ra kayo, maybe 20. Siguro. 2080. Try do na to 2070. Dako gihapon. Bati kita naon. So, maybe 10. O, na lang 10. Dayon, syempre 90. 90%. Gamay sad. Ah, dako na to 20. May klaro. 80. 80. Ana lang. So, kana. Karon is maybe we ko ana we started to form na, no, kani, so that whether it's mobile or it's browser adjust ya follow ra. Hoy, ayay wala dyan naminaw na ko. So ano, no,
Nakakaratawan may bus uy Ah, buhos. naa pa dyan eh. Very good. Okay, so sa next plan is kana content. And then the content, I guess more responsive naman sa ang content, no? Automatically, tara. So 3070. Ang nakanindot sa Flexbox good kay nakanindot sa Flexbox kay dili na ka magkuan. Dili kung mo mobile ka good kay katong conventional nga responsive, ang problema niya is imo na sad siya butangan og at media nya i-flex na sad siya into 100 karon is if mag at media ka say for example kani I will show you The world. kani ha inspect element kay there are kuan ma ato yung mobile there are times na mag-agad maguna sa device mag-agad na sa device nato karon is kani is 1057 by 818 px ang dimension sa atong responsive so you need to kuan bati sa 20% mas nindot siya lagi ang 3070 lagi 30 3070 lang jud ano so you need to decide at which point na kay if imo magong ipugos lain kay ang look lain kay ang look sa content so you need to decide at what point the responsive should take 100% with na kay that's the problem no ang mobile man god is whether I think the mobile man siguro is under 400 copy na before siya mo responsive so ang kani at certain point pare ani so 577 nga dimension by 818 bati kasi siya so this is very important ra ba no sa mga front-end designer nga asa man ta nga time nga mo responsive na into 100%. Pareha ni. Kano sa man ta mo 100% sa navbar kay nga na so diha na magamit si at media. Diha na nato magamit ang ato ang at media. So let's go back to our code. Ang pag-declare og at media is at media, no? At media and then at what certain width will our div or our element will change its size. So in this case, max width, ang pasabot ani is kani, the width of our website. So by that time, maybe siguro around, kanus man siya mubati, no? Mubati siya around, diri na na, mahog ang subtext. So, or depende ninyo, kana huot naman jud kay tan-awon, maybe around 700 px lang siguro, no? Sa 700 px, kana mo na 700 px, sa 700px na siya ma-change ang property. So sa 700px, diha na nato i-change ang property sa atong flexbox. Oops. Okay? So what we need to do is we just have to call our kuan, our kani silang duha. Tawgon na tog balik si side and then paste na to diri sa 700px and then we're going to change this into 100% and also this one. Pwede na nitang tangon kay kani sila kung ano man na-define naman ni daan sila diri babaw so mo define ra na sila balik. What we change is the size ra gyud of the content. So when we do that, tanawa sa 700px automatic 100%. Kita ra mo? No? Yes, sir. Para nikaabot kung 700 above, mobalik na siya sa normal. Pero nikaabot nimo sa 700px, automatically mo 100% siya. And you also need time to decide kung kanus amo 100% ang imong navbar. So kanus aman. So maybe around diri na sa 366. So adto na ka sa 400px na sa max width nga 400px dapat ang kaning imong navbar mo 100% na sad siya kay tara na bati man siya. No? So I guess wala naman sad siguro yung mobile no nga ing-ani kagamya. Cherry mobile. I think wala na no. So depende na kung
asa jud kuan. But in some cases, the standardization jud in mobile development is around 450. Mao na nay pinaka lesser kuan, 400 below, 450 below. Mao na nay pinaka kuan sa phone. Kay ang mga phone karon is pila man ni ka PX, ay nakalimot ko na ni standard kay sa width ang pinaka standard nga pinakadako is 1080 by that's also one thing that you need to consider ha, the sizing of the design. Kani ato ning usbon sad nga nikaabot og 400 PX, mo 100% na ni ang mga navigation content nato. So we can declare na sa another one, another media. We can declare another media. Sana to? Here maybe so 400 px man ta ang kwan ang style jud no ang pinaka standard jud kay naman jud time nga daghan kay tag at media ma-declare kay daghan sa tag properties ganahan usbon. What I advise is make sure lang kung mag-declare mo at media, ang max width ana is you sort that by size ascending. So, from lesser px sa inyong max width padung sa dako. And in this case, 400 px man ta, so siya mag-una kaysa sa 700 px. So that if there is any implementation on another element sa imong HTML, nga ganahan nimo usbon on that specific width size, pwede ra na lang nimo i-insert sa kaninga media. No? In this case ka sa 400 px ganahan man ko akong navbar mo 100% na sila. 100% na ang ilahang size. So which is kani ang width ani usbon nako. Kuaw na lang ko ni si navbar A akong ibutang sa at media 400 px parisan og close and then mag-declare na lang ko diri og width which is 100%. Para in 400 tara ni adjust na ang imuhang navbar. Follow ra? Yes, sir. Tubag jud, tubag jud. Okay? So ana. Okay, so karon we ko ano no, we started to form this na. Sara din naman sa inyo. Ay, wapaday na, paday. Footer. Napatay footer. Hindi na to kaliptad ang footer. Okay. Wait. Mm. Okay, so sa footer, mag-add na sad ta og footer value. Asa man to? Here. So, okay. Muna ha, ang kanidri, pwede rin ninyo patasan, basin dira rasad mo tang, pwede gana ninyo butangan og daghan content ang inyong main lang, like, ito balik-balikon ang inyong sample content lang gud. And then, ana, no? So, cause na to, reset. Ana, nga, pwede sa ni diri, space ni siya, available space for inyong side. So, kana, depende na sa inyong design. Ang uban gali kay wala na side, full page na lang yun, pero for the sake lang sa nung natay idea ba unsaon pagtapad-tapad. Until what time atong klase karon? Ika rin, bahala, boss. 9:30 na po klase sunod. Ayan. 10? Ten, sir. Sige sige sakto ra 10 kay ko klase sunod first year. Okay, so ang kuan footer ako lang i-insert ka dito, idali ra man sa ang footer. Assignment ninyo ha, ugma pass. So here mag-add footer. Syempre mag-add dahil div. Div for footer, no? Okay, so sa div, di ra ba mahurahon? Di jud eh. So here div and then tangan na natong class daan as footer. And then div here. Sa man ito ibutang nga content. Butangan na nato diri kuan ko. H2. This is footer. Okay, so tomorrow maybe magkuan ta sa forms, mag-discuss ta sa forms kay it's very important nga as early as now na natay forms kay para next meet DC na sad.
Na naputol na sad. So tara. Hello, hello, hello. Hello from the other side. Hello, hello. We're here. Okay, so tara, footer. Ingani lang gud. Tagbo footer and then Ay, I sig DC boss, I masamot ni kalibog. I think that's it. Uy, ato lang sa nang designan, no? Atong footer. Libog na daan. So ano lang, maybe tomorrow we'll discuss about forms kay it's very important as early as now nga about sa forms kay na mag-connect na sa ta sa database na pinaka-favorite nga subject, database, no? And then here, footer. Okay, ito ning designan, nanam tay class footer. Ato na nabutangan og CSS. Sa atong CSS, maybe like dire sa ubos. Ay lahi lang jud na ninyo inyong at media, okay? Ayo lang jud na ninyo ikuan. Kung mag-add mo design, it's ang kuan gali nyo pinaka better option mag-add mo comment dire nga this part is for ana-ana, churba-churba, and then media changes, yan na, and then kamo na bahala. And then dire is mag-add lang ko for footer, and then butangan lang ako og padding 20 px tanan side, and then text align center, text align center, and then background color nato white or fuchsia. Ano si spelling fuchsia? Pink na lang eh. And then, Ah, bubuha sa buha ko yun. tara. Okay na, no? So, we implemented na our plan. So, 20px, pwede na ninyo pagamyan. So, we successfully made our basic plan for our basic index. Ang problema na lang ninyo is how or what contents will you be including here, di ba? So, kana, depende na kung sa inyong like website ninyo for travel ba or for food or for enterprise. Make sure nga relevant sa siya. Okay, any question? Ayo, Okay na, sir. wala na pangutana. Okay, I will kuan. Maybe tomorrow na lang ko maghatag sa activity kay mag-continue tag-discuss tomorrow Saturday. Okay, so if you don't have a question, thank you for this morning and see you when I see you. Take care, everyone. Thank you, Baboy. sir. Yes, sir.